I'm really happy to be at this workshop. We really enjoyed participation. There was a lot of theory, but it was supported with practice, with a lot of exercises, a lot of different tables and templates. The speaker is very interesting, and he clearly knows how to engage with the audience. When he sees that the audience is tired, he changed the activity. He gave some practical exercises. The speaker was able to explain everything, and all the participants understood, maybe not from the first explanation, maybe from the second explanation, maybe from the third explanation, but we finally understood everything. Thank you very much for inviting us to participate, and we will be happy to take part in a similar workshop again. Nanhan Kumar and Rebecca, this is the second workshop that I participate, where you train us, and everything was excellent. I wish you all the success, and I wish you to give us more and more training. Хочу поблагодарить коллег за высокую организацию семинара. I want to thank you. I want to thank the colleagues for the excellent organization of this workshop. Огромное количество полезной теории и практики. There was a wealth of excellent, valuable information, both theoretical and practical. Обязательно применим все методы на практике и пригласим гостя для того, чтобы оценить высокие решения. We will make sure to implement everything into practice, and we will make sure to invite you so that you can evaluate our results. Спасибо. Thank you. Ну, в общем-то, с программой у меня не возникло вопросов, потому что все предельно ясно, понятно, мы все пытаемся пробовать, внедрять, и очень я... What Julia is trying to say that she is very grateful to you, because after graduation of your program, let me use such terminology, she really was inspired when she came back. She tried to implement, to experiment, to try to calculate. At least she is not trying to use all this knowledge, and she is really very grateful for this, for your session, for your training. Okay, I'm so delighted to see the kind of the passion you have in the industry. All the questions are really practical. I can see the expression from Andrew also when I was asking the question. Just go with it. You're going the right direction according to me. Be confident, be transparent. You will get that. You can fill the gap quickly. О чем говорит Натан Кумар? О том, что он чувствует, что вы, вот вашу страсть к этому бизнесу, что вы действительно в это очень сильно верите, что это вам действительно нужно, вам важно, вам это интересно, и он видит, с какой страстью, с каким отношением вы относитесь к этому ко всему, и вам советует следовать этой дорогой, этим путем, добиваться какой-то большей уверенности, и тут совершенно нет ничего того, что вы не сможете достичь. Спасибо большое, очень приятно, и вот очень благодарна я за семинар, потому что это вот напоминание всего того, что что я знаю где-то глубоко в подсознании, но это не пользовало, потому что это какая-то такая... За всей вот этой вот рутиной ты забываешь о каких-то таких вот главных вещах. И вот все, что было на семинаре, по сути, эти все темы, они мне знакомы, но вот когда их вот так вот за 10 дней семинара вот так вот еще о них напомнили, вот самую суть, и ты постоянно думаешь, вот это вот перед глазами у тебя, и ты это делаешь. Ну, то есть, что это не просто, надо сделать когда-нибудь, а вот ты вот берешь это, делаешь, то, что планировал давно, и в какую-то систему это приводишь. Это, конечно, супер, поэтому вот за это отдельная такая благодарность, и все было очень хорошо донесено. То есть, что особо каких-то вопросов не возникает, все понятно. И, естественно, получается у нас это либо не получается, это результаты нужно будет смотреть позже, сумели мы воплотить что-то или нет. Это сейчас сложно какие-то вопросы, потому что
надо подождать, надо, чтобы время прошло и посмотреть, что у нас получится, что сбудется. Не было времени готовиться, и я вот приходит в голову. So Julia, once again, she would like to say that she was really, she's very much delighted, and she would like to say many thanks for this session, because during these 10 days, really, she said, I didn't get something extremely new, like absolutely new, which I never had or somewhere came across or somewhere read or somewhere get familiar, but thanks to your approach into Kumar, it was very good systematized, it was very good delivered in a very simple way, in a very structured way. So it really helps me to make the order inside of my head, first of all. And when I was thinking, well, I don't need this, or I don't need this, I don't need to use this number, I don't need this rate. But now I understand that in my routine, I still need to be more organized in using these parameters, or using this number, or using this rate, etc., etc. So once again, she would like to thank you very much for really great performance and delivery on that. That's Armen to hear as well. I would like such a feedback. But anyway, she would like to say very much that she appreciates very much your session. I completely accept this with complete humility. Thank you so much. If everything goes fine, we'll meet sometime in Belarus. Thank you. Но Кумар также вас благодарит и говорит, что если все пойдет благополучно, я думаю, что у нас будет возможность лично встретиться в Беларуси еще раз, какие-то вещи обсудить. Было бы просто замечательно, мы с удовольствием, причем, Кумар, он даже вдохновил бы на обратно свой английский язык подтянуть, настолько вот. So she said that she would like to meet you and discuss with you personally, if time permits, situation permits. But you inspired her to start once again looking for more precisely into her business, and even you inspired her to start doing some practice in English. Oh, that's great. Thank you so much. Спасибо. Thank you, my friend. We are done for today. Tomorrow we have session starting at 10 o'clock. I will use the same. 11, Andre? Sorry, 11 o'clock. Sorry. 11 Yes, o'clock. that's what I just got confused. Okay. Sorry. Yeah. Okay. All right. Thank you. Enjoy evening. Yes. Bye bye. До свидания, Юля. До свидания. И также вам тоже спасибо До свидания. помощь. До свидания. Объясняете, все классно, все супер. And thank you for your explanation, because you really, we really appreciate the simplicity of your explanations. When you do it very simple, in a very the way when everybody understands it. So thank you for this approach. Great. You're welcome. Thanks for your feedback back. Hi, my name is Yana. I'm from Garçonnier company. I just want to say many thanks for Nan Haumar and all his team, as well for International Trade Center for their good job. The trainings what they made are really great and useful for the garment production and specialists from it. They really increase the skills of technical people, and they give a lot of information what could prove all steps in seamstress department and in all departments as well. So I hope to put information in my business, and I could recommend this team because they do great job. Good day, my name is Katerina, I'm from Minsk, Belarus. Today is my first working day after the training Increase of Production Efficiency of 7 Enterprises, and I would like to say many thanks to dear Natko Kumar and all his team for my new knowledge. I'm sure that it will help to make my company more effective and successful, and I was really impressed by Mr. Natko Kumar professional skills and his personal charisma.
I wish this practical course would be even more popular in the future and hope to attend new classes if they are organized.